Так, ми повертаємося після перерви, і в нас дуже цікава доповідь «Алгоритми допомоги військового психолога на етапі підготовки та під час участі в бойових діях». І доповідач, викладач кафедри поведінкових наук та військового лідерства, зверніть увагу на назву кафедри, вона мене вразила, і TRiM-менеджер, ну а основна посада – майор Збройних Сил України Окаєвич Анастасія Валеріївна. Вітаємо вас і уважно слухаємо. Welcome back after our break. And we are going to hear now the presentation of the military psychologist. She is also the instructor of the chair of behavioral sciences and military leadership, Major Окаевич Анастасія. Please, the floor is yours. Доброго дня, шановні колеги, дякую за представлення. І сьогодні дійсно хочу розповісти вам актуальну доповідь на тему «Алгоритм роботи військового психолога на етапі підготовки та під час участі в бойових діях». Hello everyone, thank you for such presentation. And today we are going to talk about the algorithm of the work of a military psychologist at the stage of training and during the military action. Мене звати Окаєвич Анастасія Валеріївна, як вже зазначалося, майор, учасник російсько-української війни. Наразі я викладачка кафедри поведінкових наук та військового лідерства в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також є менеджером TRiM, яку впроваджує через систему навчання курсантів, майбутніх офіцерів, які в подальшому зможуть навчити своїх бійців в бригадах, де проходитимуть військову службу. My name is Анастасія Окаєвич. As it was mentioned before, I'm the lecturer of the behavioral sciences and military leadership department of the Academy of Ground Forces named after Petro Sagaidačny of Ukraine. I'm also the manager of TRiM, which I'm actively implementing into my lectures, trying to promote the military personnel use it in their further action and interaction with their peers. Актуальність та доцільність обраної теми обґрунтовується саме наявністю досвіду проходження зазначеної посади в першій окремій танковій бригаді, зокрема під час бойових дій, та необхідністю більш детальніше розкрити психологічну підготовку та вплив стрес-чинників на психіку військовослужбовців, а також необхідність впровадження методики TRiM під час психологічної едукації в Збройних силах України. Why my topic is relevant? First of all, I have the experience of going through the military actions as part of the 1st Tank Brigade, and as the practicing psychologist, I've noticed how all those stress factors influence the moral condition of the military personnel. And also there is an importance and the relevance of introduction of TRiM practices at the stage of military training of military psychologists. Отже, задля кращого розуміння обраної тематики спочатку пропоную заакцентувати увагу на розгляді питання, хто ж такий військовий психолог і в чому полягає специфіка його діяльності на кожному із зазначених етапів роботи. So first of all, we should understand who is a military psychologist and what are the special aspects of their work at each stage of their activity. Робота цивільного психолога полягає в поверненні військовослужбовця до мирного життя. The work of його встановлення саме в соціумі. В той час як військовий психолог орієнтований на повернення військовослужбовця та його психіки до стану, що дозволить йому продовжувати саме ведення бойових дій. So the civilian psychologist actually works with the military person during the civilian conditions and helping finding their place in the general social life, while the military psychologist works with the
military person who returns from the front line and trying to restore its psychological and moral condition up to the level which will let this person continue fighting in general. Основними обов'язками військового психолога спрямовувати роботу на вивчення, аналіз і оцінку особового складу військового психолог вносить проби щодо подолання цих негативних явищ. The main responsibilities of a military psychologist include aiming the work at the research, analysis and assessment of the condition of the military personnel and the condition of the personnel of the aggressor, the situation and the factors of hostilities which could have the negative impact on the moral and psychological condition of military personnel, and also to make proposals as to overcoming such negative effects. Проводити індивідуальну і групову психологічну профілактику психогенних втрат. Another responsibility includes the individual and group psychological prevention of any psychogenius losses. Ну і найголовніше, на чому хочу із усіх обов'язків заакцентувати увагу, це особисто проводити інструкторсько-методичні заняття з особовим складом з питань навчання і оволодіння методиками подолання зайвої напруги, страху і вольової самомобілізації військовослужбовця. And one more responsibility which I really want to stress, this is the personal instructing sessions with the personnel which are aimed at educate them and master the methods of overcoming some over-stressed situation, the impact of such situation, and their ability to mobilize themselves in such situations to overcome the possible stress. Як можемо стверджувати, бій – це суворе і жорстоке випробування на міцність усіх як психічних, так і фізичних можливостей солдата. І кожен може стикнутися з тим, чого він не розуміє, відчувати те, чого він раніше ніколи не відчував. І ми повинні пам'ятати, що переживання кожного військовослужбовця є індивідуальними і специфічними. As we can say, war and fight, it's actually a very severe stress and condition for all psychological and physical abilities of the soldier. Everyone can face the situation when he does not understand something or go through the feelings which he has never had before. So sufferings and emotions of every person are individual and specific. Адекватними переживаннями людини в бою є лише не тільки відчуття патріотизму, любові до України, прагнення помститися ворогу чи виконати бойову задачу, але й такі негативні, як страх смерті, поранення, каліцтва, полонення супротивником, страх виявитися нездатним виконати бойову задачу і, як наслідок, показатися боягузом в очах товаришів. So in addition to some positive reactions which we manifest during the fight, which are the feeling of patriotism, love to Ukraine, the need and wish to revenge on the enemy, to complete the military task, we could go and suffer through some negative reactions, which are fear of death, fear of getting disability or injury, fear of getting into captivity, fear of being unable to complete the military task, or fear to become a coward in the eyes of your peers.
Проте саме особливості російсько-української війни обумовили зміни в вище зазначених підходах. And the special aspects of the Russian-Ukrainian war actually made the base for the change in the approaches which we use during the hostilities. Нами було проведено діагностику психічних станів військовослужбовців, учасників АТО, антитерористичної операції та ООС, операції Об'єднаних сил, що мали місце під час участі військовослужбовців Збройних сил України в бойових діях. І вибірка становила 267 осіб. We had a possibility to do a research, like to question the participants of the military operation of joint forces in Ukraine, and to go through their feelings and through their emotions. And our sample included 267 people. Респондентам було запропоновано надати відповідь за певними блоками. Respondents were offered to give answers to the questions which were formed into separate blocks. Перший розкривав саме участь в бойових діях опитуваних та в яких видах вони брали участь. The first was related to their participation in combat actions and what kind of combat actions they went through. Другий блок анкети, це з 4 по 6 питання, передбачав отримання матеріалу для детального аналізу психічних станів військовослужбовців перед першим боєм або перед боєм, безпосередньо під час бою та відразу після його завершення. The questions 4-6 actually were aimed to study the condition of the military before the first fight or just before the fight, during it and directly after it. І нами також було виокремлено не лише негативні психічні стани, які респонденти могли відзначити, але й позитивні. І ми їх рівноцінно розподілили в таблиці по 10 станів, як ви можете бачити на слайді. Our aim was not only to identify negative psychological conditions which the military might have during the fight, but also other types of conditions, and as you can see here, we put them into even groups. Отримані результати вказують, що перед початком бойових дій найбільше військовослужбовці відчували хвилювання – 93%. As our results show, before the first military fight, most of the military actually felt worried, and this number is 93%. Готовність до ризику – 81%. Readiness to take a risk was 81%. Та страх – 78%. Fear was demonstrated by 78%. Найменша кількість військовослужбовців відчували саме страждання та неуважність по 4%. The least numbers of the military were going through lack of attention or through some sufferings. Ну і окремої уваги потребує саме той факт, що 15% респондентів вказували, що домінуючим було відчуття паніки. Проте сором не відчував жоден з опитуваних. Separate attention must be paid to the fact that 15% of the respondents showed as their dominant feeling to be panic. At the same time, 0% of respondents were feeling ashamed. Ну і безпосередньо вже під час бою домінантними психічними станами респонденти визначили страх – 77%. And directly during the military action, the figures were as follows. 77% indicated fear to be the dominant factor during the fight. Хвилювання – 68%. Worries was indicated by 68%. Готовність до ризику – 63%. Readiness to take a risk 63%. Збудження та рішучість по 55%. Anxiety and readiness, it is 51 and 55% respectively.
Найменше, як ви можете бачити, військовослужбовці відчували сором, це 1%, та неуважність 5%. The least numbers would go for shame. This was indicated by 1% of the military, and 5% indicated it to be lack of attention. Ну і відразу вже безпосередньо після бою домінуючими психічними станами стали стриманість 63%. And after the first action, the dominant conditions were manifested like that. 63% indicated that they felt restricted in actions. Збудження 55%. Anxiety was indicated by 55%. Та радість 52%. And feeling of happiness was indicated by 52%. Дещо менші показники відносно хвилювання, впевненості, рішучості та сміливості. A bit less indicators we have for readiness to fight, for bravery, for worries. Найнижчий рівень прояву психічних станів безпосередньо вже після бою визначено відносно страждання 6%, неуважності 5% та сорому 3%. The least figures after the first fight go for such factors as shame 3%, suffering 6%, and lack of attention 5%. Якщо взагалом підсумувати вище зазначене, саме страх є домінантним негативним психічним станом, що знайшов відображення у респондентів на кожному етапі бойових дій. If to summarize the results of our research, you could see that fear is the dominant condition which was directing the soldiers during their fight and which was indicated by the biggest number of respondents. Саме тому нами було розроблено і проведено вже другий етап анкетування військовослужбовців, учасників АТО/ООС, вже з метою визначення і конкретизації саме природи страху та його особливостей. That is why we developed the second stage of questioning of the participants of military operation in the East to understand the nature of fear and to classify it according to the specific features. Безпосередньо вже під час бою загрозами, що стали підмовами до виникнення страху, військовослужбовці відзначили страх стати калікою – 47%. During the second stage of questioning, the military indicated that the dominant was the fear of becoming disabled. Потрапити в полон – 34%. Which has the number of 47%. The fear of getting into captivity – 34%. Втратити товариша по службі – 34%. The fear of losing their friends, their peers – 34%. Ну і бути убитим – 31%. And the fear of being killed was indicated by 31%. Отже, враховуючи вище зазначене, ми можемо стверджувати, що саме страх бути убитим, що спостерігався на початку російсько-української війни, в сучасних умовах ведення бойових дій, став заміщатися страхом військовослужбовців стати калікою або потрапити у полон, що вплинуло на докорінні зміни в системі психологічної підготовки військовослужбовців, безпосередньо якою і займається, і до якої долучений офіцер-психолог. So, by these results, we can say that the fear of being killed was actually substituted, which was very spread fear during the beginning of the Russian-Ukrainian war. Now was substituted with the fear of becoming disabled or the fear of captivity. That is why these factors were taken into consideration in changes in the preparation of military psychologists. На наступному слайді вам запропоновано переглянути модель системи психологічної підготовки у Збройних силах України,
яка регламентується наказом Головнокомандувача Збройних Сил України. On this slide, you can see the model for preparation, psychological preparation, which is offered in the military, in the armed forces of Ukraine, which is based on the order of the chief commander of the armed forces of Ukraine. Її метою є формування в особового складу психічної стійкості та психологічної готовності військовослужбовця до бою, зокрема до виконання завдань за призначенням. So the aim of such preparation is formation of psychological resilience and psychological readiness to fight, which the military must get after going through such training. Ну і основними методами проведення психологічної підготовки, окрім проведення теоретичних занять, є проведення тренінгів та практичних занять з підлеглим особовим складом. The main methods of preparation or training on psychological support, in addition to theoretical classes, also include trainings and practical classes with the personnel. Вона має певні особливості відповідно до різних категорій, таких як солдати, сержанти, офіцери. Також окремий напрямок є для мобілізаційних ресурсів, проте основну базу становлять. The psychological preparation has some peculiarities depending on the category of the military. If they are soldiers, sergeants, officers, and there is some special category of training for mobilized staff, mobilized personnel. Тренінги, такі як антистрес, вільне падіння або свіча, та техніки надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги. The basis for preparation of all of these categories is the same. These are trainings such as anti-stress, free falling or candle, and techniques of providing first psychological support and self-support. Ну і практичні заняття, до яких ми відносимо обкатку танками та подолання психологічної смуги перешкод. And practical classes where we also include running by tanks and going through the psychological obstacles. Зараз хочу детальніше розглянути кожен із зазначених методів. I would like to go into more detail and talk more about all of these indicated methods. І використання тренінгів під час проведення психологічної підготовки особового складу вважаю найактуальнішим та найдоцільнішим методом. I consider trainings during the preparation, psychological preparation of the military to be the most relevant method of their preparation. Це обумовлено обмеженим часом для проведення психологічної підготовки особового складу, переважно не більше 6 годин. First of all, this is due to the limited number of hours which we have for the psychological training of the military. This is up to 6 hours. І, звичайно, кількістю людей, яка є в підрозділі, яка проходить підготовку, переважно коливається число від 30 до 90 чоловік. And of course, by the number of people who are in the trained unit, it's predominantly from 30 to 90 people. Нашою кафедрою поведінкових наук та військового лідерства був розроблений навчально-методичний посібник тренінгові технології в навчанні та вихованні військовослужбовців. Our chair of behavioral sciences and military leadership have developed such a manual on training technologies in teaching and forming and preparation of the military. Він розкриває якраз не лише теоретичний блок знань щодо використання тренінгових технологій в Збройних силах України, але й має відпрацьований практичний блок тренінгів для проведення занять з психологічної підготовки. Зокрема, там надані вже готові матеріали методичних розробок, які можна використовувати. It includes not only theoretical parts on the topic of trainings, but also a practical block which includes separately the developed trainings that can be used to prepare in psychological ways to prepare the military. Наприклад,
Тренінг антистрес розроблений по відповідним блокам, де слухачі набувають умінь акцентувати увагу на окремих питаннях, які є важливими під час виконання службово-бойових завдань. For example, training which is called anti-stress is formed into blocks, during which the military must gain some skills to be able to focus on special aspects during performance of their military tasks. Виконують вправи на злагодженість та згуртованість військових колективів, що дає нам змогу визначити лідерів, аутсайдерів, інші ролі групової взаємодії та рівень довіри кожного члена команди один до одного. They are aimed to show cohesion between the participants of this training, and in such way we can define the leaders, the outsiders, those people who lack trust. Одним із дієвих важелів впливу на психічні стани військовослужбовців є володіння ними саме навичками саморегуляції та вміння командирів різних ступенів керувати станом своїх співлеглих. One of the main points of our trainings is to identify the levels of influence and give the people the possibility to self-regulate their condition, and for the leaders to give some methods of assisting their personnel in military action. Сприяти відновленню фізичної та розумової працездатності та емоційно-вольової стійкості військовослужбовців. They also help to promote the rehabilitation of psychological and physical condition of the military. І проведення профілактичних заходів з метою попередження рецидивів психічних розладів, збереження і зміцнення психічного здоров'я. And they also are aimed to prevent the repeatedness of the possible situations or disorders in order to restore the physical and psychological condition of the personnel. Зокрема, окремим блоком проводиться тренінг вільне падіння або свіча, що формують довіру членів групи один до одного та стимулюють слухачів до подолання страху висоти. The separate attention must be paid to the training which is called free falling or candle, which is aimed to build trust within the group and stimulate the soldiers to overcome the fear of height. Тренінг складається із ряду підготовчих вправ та відпрацювання вже саме основної тренінгової вправи з різної висоти, і яка передбачає обов'язкове проходження усіх військовослужбовців підрозділу. The training includes the preparation stage and the falling itself, and with the subsequent increase of this height, and one of the major conditions that all the participants of the group must go through this training. Щодо порядку надання первинної психологічної допомоги, вона визначається інструкцією протоколів надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України в бойових екстремальних умовах, яка от представлена на слайді ліворуч, і яка розроблена із врахуванням досвіду російсько-української війни та стандартів країн-членів НАТО. If to talk about the procedure of providing the first psychological aid, so it is based on the instruction of the protocols and the protocols of providing the psychological aid to the militaries of the armed forces of Ukraine, and it is based on the best practices of our European partners and on the experience which we gained during the actions of the Russian-Ukrainian war. Також хочу звернути вашу увагу на розроблену кафедрою картку 6П, яку ви також можете бачити на слайді. Also, please pay attention to the card which we call 6P. It was also developed by the members of our department. З одного боку картки відображено 6 правил або алгоритму надання військовослужбовцям первинної психологічної допомоги. А з іншого – основні стресові реакції
та що можна і не варто робити для надання потерпілому первинної психологічної допомоги. On one side of this card, you can see the rules or actually the procedure for providing the first psychological aid to the person who went through the stress, who is in need of it. And on the other side, you can see possible stress reactions and the necessary actions and also the prohibited actions for such stress reactions. Формат картки був обраний саме таким, який він представлений, щоб кожен військовослужбовець міг покласти його в кишеню форми або в місце в бронежилеті та скористатися за необхідності, якщо він не запам'ятає його. The size of the card was developed like that, especially so that the soldiers would be able to put it in the pocket and use it in case they need. Взагалом, психологічна допомога під час виконання завдань має ешелований характер, а саме безпосередньо в місцях виконання завдань в підрозділах, в пунктах психологічної допомоги військових частин і вже у спеціалізованих медичних та реабілітаційних закладах. In general, the first psychological aid during the military action has the echelon type. So it means that, first of all, it is provided at the place of military action in the units. Then secondly, at the special points of psychological aid to the military, in the military departments. And the third, in the specialized medical and rehabilitation institutions. І коли ми говоримо про надання психологічної допомоги, вона включає в себе три основні етапи, які ви можете побачити на слайді. When we talk about the stages of providing psychological aid, we should mention three stages, which you can see here on the slide. Перший – ми діагностуємо, другий – надаємо саму психологічну допомогу, і третє – організовуємо психологічну допомогу та психологічний супровід військовослужбовця або групи. At the first stage, we diagnose or detect the signs of the possible condition. On the second stage, we provide the psychological aid itself. And on the third, we support or ensure some psychological supervision of the individual or the group. В умовах виконання бойових екстремальних завдань найбільш поширеними реакціями військовослужбовців є такі, які ви можете побачити на слайді, і які визначені інструкцією. Here you can see some typical, most spread reactions of the military under the conditions of hostilities when they are aimed to perform military tasks. За моїм власним досвідом надання первинної психологічної допомоги під час бойових дій найпоширенішими були саме агресивна поведінка, страх або його форма жах і гостра реакція горя при втраті побратима, і також спостерігалась паніка. Under my personal experience, the most spread reactions of the military were the following: aggressive behavior, fear, and in some conditions it was even horror, then sufferings due to the loss of the friend or the close person, and panic. Повинні пам'ятати, що першу психологічну допомогу особі, яка має певні прояви негативних або будь-яких реакцій, надає військовослужбовець, який першим виявив ці ознаки. І в тому числі лише після надання першої медичної допомоги. It should be remembered that the first psychological aid is provided by the person who was the first to identify the signs of psychological distress, and only after such person has provided the necessary first medical aid. Порядок надання першої психологічної допомоги передбачає такий алгоритм дій, який ви бачите на слайді, який також є визначеним в інструкції з протоколів надання первинної психологічної допомоги. The procedure for providing the first psychological aid provides for the following actions. You can see them here on the slide. They are also based on the instructions, protocols of providing the first psychological aid.
то спочатку ми знову ж таки виявляємо, діагностуємо, які ознаки, який це тип реакції, надаємо емоційну, соціальну і психологічну підтримку. Якщо ми не здатні це зробити, ми просимо бойового побратима допомогти нам, даємо певні автоматизовані дії, тобто якась команда дає автоматична робота, і вже якщо даної допомоги не вистачає, ми безпосередньо передаємо і організовуємо подальше надання психологічної допомоги вже на пункті психологічної допомоги чи в медичному пункті за рішенням командира. First of all, we must identify the possible condition or signs of the situation when we need to provide the first psychological aid, diagnose it. At the second stage, we provide support. If it is possible, we involve here our peers, and then we also assess if we are not able to treat this condition ourselves, then the person must be referred to the specialized points of psychological aid in the some hospital or here in specialized points. Протоколи надання психологічної допомоги особовому складу при вище зазначених реакціях відображаються в формі таблиці за такими пунктами в керівних документах. So the protocols of providing psychological aid in some extremes, so we mean here conditions of hostilities, so they look like that. Тобто ознаки, за якими ми діагностуємо, виявляємо окремий стан, окрему реакцію, дії співслужбовця, дії безпосереднього командира начальника та дії, зокрема, офіцера-психолога або психолога. So the first column says for the signs which help us to identify the special condition. The second would be the actions of peers. The third, actions of the direct leader, direct manager, and the last one is the actions of the officer psychologist or psychologist. Коли ми говоримо про основні техніки самодопомоги під час бойових дій, то основними ми можемо виокремити такі. When we are talking about main techniques of self-aid during hostilities, so the main of them would look like that. Дихальні вправи, ключ Алієва, проте ми можемо використовувати лише окремі елементи, що дозволяє нам спорядження екіпірування військовослужбовця. Breathing exercises, then Aliyev's key. However, we can use here only some separate elements because of the uniform of the armor which we are wearing. Також окремі лише вправи для розслаблення м'язів за методикою Якобсона, також за умови, що нам дозволяє виконувати наше екіпірування, в якому ми споряджені. Here we also have the exercise to relax our muscles, which are based on the method invented by Jakobson. But here as well we should remember that only to the limit as it is possible due to our uniform. Ізометричні вправи, або іншими словами статика. Наприклад, військовослужбовець може стати в планку, може стати в положення напівсидячи впритул до окопу спиною, стіни або дерева. Isometrical exercise, which mean some statical exercise. For example, the military can be in the position of plank or just sit with his back against the wall. Ну і останнє – це творча візуалізація. And the last one is some creative visualization. Ну і ми повинні пам'ятати, що будь-які техніки самодопомоги ми підбираємо для військовослужбовців індивідуально, враховуючи їхні репрезентативні системи. Here we should remember that all those techniques of self-aid are chosen individually for each person, taking into consideration the special aspects of reaction of their systems. Коли ми переходимо до методу практичних занять, для усіх категорій військовослужбовців він передбачає обкатку танками та проходження психологічної смуги перешкод. Зокрема, я як офіцер також проходила
всі зазначені вище методи практичних занять. If we talk about the methods of practical exercise, so by all means it should include the roll-in by tanks and the overcoming of the special psychological obstacles. So me personally, as the military, I also went through such practical exercise. Обкатка танками – це якраз первинна вправа для елементу індивідуальної підготовки військовослужбовця до бойових дій, що включає набуття механізмів сприйняття психотравмуючих чинників бою, як знайомих, очікуваних, прогнозованих, та долання негативних психічних реакцій задля концентрації на конкретній бойовій обстановці або бойовому завданні. Roll-in by tanks, it's actually one of the individual tactics of preparation for military actions. So it involves preparation and like getting people acquainted with those things which they will face during the hostilities, so that they would become known, forecasted for them, and they could overcome the fear and concentrate on the tasks which they were assigned. Офіцер-психолог, інструктор з психологічної підготовки або викладач на цьому етапі здійснює контроль психологічних навантажень та коригує їх інтенсивність відповідно до військовослужбовця, дає поради щодо застосування певних прийомів саморегуляції та самодопомоги. At this stage, psychological officer or psychologist controls the psychological load on the individual, corrects, adjusts this load if it is needed, and gives recommendation as to its use during self-aid. Військовослужбовці підрозділу в порядку почерговості виконують практично виконують вправу на шляху руху броньованої техніки, яка веде вогонь холостими пострілами. The military all go through this exercise and they perform some actions on the way of the armored vehicle which is moving towards them, and at the same time they must perform some tasks. Кожному військовослужбовцю також доводять умову виконання вправи, тобто як він має зайняти окоп, кількість пострілів, як він має здійснити який їхній порядок і застосування додаткових імітаційних засобів. Every individual is informed before the exercise as to some special conditions. For example, if he should be hiding in the trench, how many shots he can do, or what are the special conditions for performing this exercise. Наприкінці заняття ми проводимо обговорення за методикою АПД, аналіз проведених дій, і заслуховуванням кожного військовослужбовця з оцінкою своїх дій та дій своїх побратимів. At the end of such class, we usually discuss the results, we analyze everything, and we let the individuals assess their personal actions and the actions of their friends. Що стосується психологічної смуги перешкод, то це вже вправа зосередження для підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях саме вже у складі підрозділу, яка посилено вже орієнтується на тривалість дій, високі фізичні навантаження, проходження заболочених ділянок та евакуацію пораненого побратима. If we talk about the line of obstacles, so it is more preparing the military for direct involvement into hostilities, engagement into hostilities. It foresees for a longer period of action under some obstacles. They are also trained to evacuate, to give help to their peers under the severe conditions such as swamps, for example. І основна мета спрямовується на формування стресостійкої поведінки в умовах максимально наближених до бойових, вміння застосовувати ефективний самовплив і самоконтроль під час дії різних стрес-факторів, які моделюються під час її проходження.
So the purpose of this exercise is actually to build stress resilience of the personnel and teach them how to make an effective impact on themselves and how to gain the necessary result. Психологічна смуга включає 20 елементів та ускладнюється холостим вогнем зі стрілецької зброї, вибухом імітаційних засобів, різних шумових ефектів, таких як крики, стогін поранених тощо, а також може ускладнюватись імітацією трупів, манекени, розкидані нутрощі тварин чи кісток. This line actually has about 20 elements, which is intensified by shooting, blows, the different background noise, different noise effects such as sufferings of the injured, of the wounded, and sometimes it can be also complicated with the imitation of dead bodies. Це стандартна база психологічної підготовки, проте в залежності від наданого часу на підготовку, тобто якщо він збільшується, можна додавати інші теми, які наразі є актуальними. This is the standard base for preparation, for psychological preparation of the military, but depending on the time which we have for such training, we can add up here different other elements which would be relevant. Зокрема, такі як тренінг мотивації, тренінг формування лідерських компетентностей та тренінг стрес-щеплення, проте, на жаль, він проводиться наразі лише для офіцерів. This can be motivation training, training on leadership competencies formation, and so-called stress injection, but at the currently it is given only to the officers. Підсумовуючи вище зазначене, можемо стверджувати, що на етапі психологічної підготовки військовослужбовців до участі в бойових діях важливим аспектом під час психологічної едукації, зокрема замість алгоритмів надання психологічної допомоги для кожної реакції, доцільно навчати саме методиці TRiM. To summarize the methods and approaches to preparation, psychological preparation of the military, it should be noted that instead of the use of algorithms and protocols of psychological aid, it would be useful to use the TRiM procedures to give such help after the traumatic event. Середньостатистичний військовослужбовець, враховуючи обсяги і теоретичної, і практичної складової, не встигає деталізовано зрозуміти та ідеально відпрацювати надання першої психологічної допомоги, тим паче із врахуванням особливостей психіки та окремих стрес-факторів. The average military individual does not have time and ability to work through all the procedures and algorithms of providing the first psychological aid. А саме застосування методики TRiM дасть змогу ефективніше зосередити увагу на відпрацюванні інтерв'ю, швидко і якісно виявити гострий стрес кожним військовослужбовцем за принципом рівний рівному. But the application of TRiM methods would enable them to go through the interview directly after the traumatizing event, identify the possible problems within the personnel through the techniques of discussions peer-to-peer. І дійсно, як показує власний досвід роботи і погоджуюсь з попередніми спікерами, військовослужбовець схильний бути відкритим і розповісти власний досвід саме своєму бойовому побратиму, що значно пришвидшить і оперативність, і якість надання психологічної допомоги. And I would agree with all the previous speakers, and from my own personal experience, I would say that the military are more open to talk about the traumatic events which they went through or the feelings which they had directly to their peers. Щодо вже діяльності військового психолога в бойових екстремальних умовах, основні завдання ви можете побачити на слайді.
If we talk about the activity of the military psychologist in the extreme conditions, so we mean hostilities, so the main tasks of this activity you can see on this slide. Нагадую, що під час участі в бойових діях робота військового психолога орієнтована лише на регуляцію стану військовослужбовця та його швидке повернення до активної участі в бойових діях. Let me remind you that the work of the military psychologist directly under the hostilities is aimed to regulate the condition of the military and return them to participation in military actions. Військовий психолог має штатну посаду в батальйоні-дивізіоні наразі, і вона налічує до 500 чоловік в залежності від завдань та організаційної структури самого підрозділу. Тобто, якщо ви можете уявити, один військовий психолог на 500 чоловік. So the military psychologist is actually on staff in the battalion or division, and according to the norms, we usually have one psychologist for every or per 500 people. Тобто на даному етапі робота військового психолога спрямовується на якісну підготовку кожного військовослужбовця, сержанта і офіцера щодо виявлення та надання психологічної допомоги згідно певних протоколів як для побратимів, так і для надання самодопомоги. So at this stage, the work of the military psychologist aims to prepare the military for possible stress factors, prepare the sergeants, officers for identification of such stress factors, and to provide the first psychological aid. Адже саме під час участі в бойових діях військовий психолог – це така сама бойова одиниця, яка воює на рівні з іншим офіцерським складом щодо ураження противника. During the hostilities, military psychologist is the same military individual which takes part in the hostilities at the level of his or her peers. Саме тому він не здатен охопити і контролювати весь особовий склад підрозділу та їхні реакції. That's why such psychologist is unable to control and cover the reactions of all the military personnel in their unit. Він безпосередньо вже працює з тими військовослужбовцями, яких може виявити сам безпосередньо під час бою, або оперативно висувається для надання допомоги конкретному військовослужбовцю. He directly works with those militaries which he can identify during the hostilities himself, or with those who were referred to them by other personnel. Ну і за досвідом російсько-української війни пріоритетними завданнями роботи військового психолога під час бою також стали. Judging by the experience of the Russian-Ukrainian war, some priority tasks of the work of the military psychologists now include as follows. Проведення роботи з відмовниками, робота щодо загрози суїциду, робота з військовослужбовцями, які схильні до девіантної поведінки, робота з військовослужбовцями вже після загибелі побратимів, і також робота з військовослужбовцями, рідні яких знаходяться на окупованих територіях. This is work with the military who refuse to go into action, work with those who have the signs of suicidal signs, work with the military who are prone to deviation behavior, work with the military who faced the death of their peers, and work with the military whose families are on the occupied territories. Також у складі батальйону наголошують, що за можливості, коли дійсно є така можливість і є засоби для впровадження цього, розгортається пункт психологічної допомоги. I would also like to mention that within the battalion, if there is such a possibility only, there will be a psychological point where the qualified aid will be provided to all who are referred there.
Ну і якраз на ньому кваліфіковану допомогу надають, як ви бачите, офіцери-психологи, фахівці медичної служби, військові священники або капелани та інші фахівці за потреби. Right at this point, the aid can be provided by officer psychologists or psychologists, the specialist of medical specialists, then the capellans and the other specialists if they are needed. Ну і пункт психологічної допомоги означують відповідними певними трендами, що відображають алгоритм надання первинної психологічної допомоги та основними матеріальними засобами, яке перелічене на слайді. Such psychological points should be equipped with some special equipment. So first of all, they should have the protocols of providing the first psychological aid and all the items which are listed here on the slide. Загалом зліва вгорі продемонстровано розгорнутий пункт психологічної допомоги в звичайних польових умовах. Here on top you can see the example of such psychological point which was put up under the very close to the front line. А зліва знизу зображено фото мого пункту психологічної допомоги, який був розгорнутий на Попаснянському напрямку. On the left you can see a picture of my personal point of psychological aid, which was put up on Popasna direction. Найбільш актуальним і використовуваним елементом пункту, який передбачає використання під час висування на позиції військовослужбовців, є так звана валіза психолога, яка включає також 21 найменування, яке відображено на слайді. The backpack of a psychologist, which includes 21 items you can see here on the slide, is one of the major things that every psychologist should take when they are deployed into the zone of military actions. Взагалі найрозповсюдженим є саме не валіза, а рюкзак, з яким легше пересуватися під час бойових дій та використовувати за призначенням. Actually, not the suitcase itself, but the backpack is the most spread and the easiest way to carry all these items and to use them according to the need. Також на пункті психологічної допомоги проводить ряд психодіагностичних методик задля подальшого складання психологічної характеристики військовослужбовця та можливої передачі його з пакетом документів в медичні установи. At this point, the psychologists also have the list of the methods which they can use to identify the conditions of the military personnel and which they can also use to treat or refer these patients for further support. Після виконання бойового завдання або прийняття рішення вищим командуванням щодо виведення підрозділу з району бойових дій, робота спрямовується на проведення заходів декомпресії та відновлення особового складу. After the unit has completed its military task or there was an order to take it out of the area of hostilities, the work of the psychologist will be aimed to for some decompression measures and to rehabilitate the condition of the military. Якщо під час та після участі в бойових діях у військовослужбовця надалі прогресують негативні психічні стани та загальний психофізіологічний стан його не покращується, то основним завданням військового психолога є складання психологічної характеристики та відправка військовослужбовця до медичного закладу задля надання подальшої кваліфікованої допомоги. If within some period of time the condition of the individuals is not improving and it might even get worse, then the task of the psychologist includes the preparation of so-called psychological characteristics for this person with the recommendation for his further treatment in specialized institution and taking this individual out of the zone of hostilities. Якщо виводиться весь підрозділ з району бойових дій,
то в районах відведення або так званого базування вже працює група контролю бойового стресу, яка знаходиться в бригаді або оперативному командуванні спільно з медиками. There is a special group of control of military stress, which is working in the so-called base like preparation areas where the military personnel, if it is the whole unit, which is been taken out of the area of hostilities, where they end up. And this group is aimed at restoration, at preparing them, restoration, the condition of the individuals. І отже, підсумовуючи розглянуту нами тему, можемо стверджувати, що робота військового психолога на етапі підготовки та участі в бойових діях є основою формування психологічної готовності не лише індивідуально одного військовослужбовця, але й усього підрозділу. To sum up my presentation, we can say that the work of psychologists at the stage of preparation or training of the military and directly during the participation in the hostilities makes the basis of their psychological readiness for military actions and avoidance of possible stress. Адже ми повинні пам'ятати, що психіка військовослужбовців піддається надмірним випробуванням, пов'язаним з постійним перебуванням у стані напруги та готовності до можливої відбиття атаки противника. Ну і також службово-бойовою діяльністю, що не дають йому повноцінно відпочивати та відновлювати свою емоційно-вольову сферу. We must remember that the military are under constant influence of stressful conditions and they have no ability for restoration, for rest, and this also prevents them from full complete restoration of their mental abilities. Зокрема, загалом спостерігається зміна системи психологічного забезпечення, яка опирається не лише на досвід російсько-української війни, але й апробовується і стандартизовується відповідно до провідних армій країн-членів НАТО. In general, we can see the shift in the methods which the military psychologists use in their work, which is based not only on the experience we gain from Russian-Ukrainian war, but also on the experience of our partners from the NATO countries. Зокрема, запровадження груп контролю бойового стресу є одним із актуальних напрямків впровадження досвіду країн-членів НАТО в систему психологічного забезпечення Збройних сил України. In particular, these are introduction of the groups which control the military stress, which is also based on the experience we take from the countries members of NATO. Проте поряд з тим функціонування груп контролю бойового стресу передбачатиме зменшення штатних посад офіцерів-психологів в батальйонах та включення лише 2-3 психологів до складу груп контролю бойового стресу, що і безпосередньо обумовлює актуальність впровадження навчання TRiM-практиків. At the same time, with the implementation of the control of military stress groups, we will be decreasing the number of psychologists in battalions to 2-3, and their simultaneous inclusion into such military stress control groups, which makes relevant the introduction of the TRiM system in the preparation of the military for action. Адже чим більше якісно підготовлених TRiM-практиків буде у підрозділах, тим оперативніше буде виявлятися ознаки гострого стресу та буде проаналізована загальна ситуація і потреби в оперативній психологічній допомозі тому чи іншому підрозділу. Because if we use actively and effectively the TRiM practices within the military personnel, then we would be more effective in identifying these sharp stress conditions, and we will be able to provide the help as soon as it is needed. Ну і на мою думку, методику TRiM необхідно провести для усіх офіцерів структур морально-психологічного забезпечення, щоб вони могли якісно підготувати своїх бійців на етапі підготовки до участі в бойових діях
та ефективно з ними взаємодіяти чи координувати зв'язок безпосередньо під час участі в бойових діях. In my opinion, TRiM methods are useful and they must be introduced for education of all officers of moral support divisions and specialization, because it is their role to teach TRiM to their subordinate personnel and prepare them for possible actions. Дякую усім вам за увагу.